Hi, all. Morning. Last class, we were discussing about registers with the register with parent. Let's go. Anybody, please respond. Am I? Hello? Am I audible to you? Anybody, please respond. Screen visible on. Okay. Okay. So last class we were discussing about this 4-bit registers with the parallel load. Okay. Using SR flip flop, we had discussed that. So we can continue the same topic by using D flip flop. Okay. 4-bit register with a parallel order using D flip flop. Okay. So today we can discuss that. How we will design a 4-bit register with a parallel order using D flip flop. Having
നെറ്റ് കട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നെറ്റ് കട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കിട്ടുന്നേ ഇല്ല. സാറ് ലീവാ നിന്ന്. ഹലോ, ഇപ്പൊ സ്ക്രീൻ വിസിബിൾ ആണോ? കാണുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എപ്പോഴും? ഹലോ, ഓക്കെ, നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. So last class we were discussed about SR flip flop. So this is today we can discuss D flip flop. Okay, so this is a circuit diagram. ഇതാണ് നമ്മുടെ D flip flop ന്റെ circuit diagram. Okay, so നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ്. D flip flop we already studied that only one input will be there. Okay, only one input will be there. Okay, that is the D input. Then it will generate two output Q and Q bar, but here നമ്മൾ Q മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. Okay, so all the circuit diagrams are same. That means clock pulse we will apply here, clear signal we will apply here. Okay, and 4, 1, 2, 3, 4. This is the 4 flip flop we are used for our parallel load, register with the parallel load. So 4 bit, first D flip flop, second D flip flop, third D flip flop, and fourth flip flop. അതിൽ ക്ലോക്കിന്റെ കണക്ഷനും ക്ലിയർ കണക്ഷനും സെയിം ആണ്, ബട്ട് ഹിയർ ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഇൻ ലോഡ്. ഓക്കെ, ഹൗ വി വിൽ അപ്ലൈ ദ ലോഡ് ഇൻ ദ ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇൻ ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ ഇൻപുട്ട്. ഓക്കെ, but SR flip flop we have two inputs, so we can directly apply that two value, load value and input value. We can directly apply to these two by using that two NAND gate. Okay, but here only one input is there. Okay, so for that നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് we are using an OR gate here. Okay, an OR gate ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. Okay, so this is the load connection and these are the different input I1, I2, I3, I4. Okay, so these are the different input value that we had to load into these registers. Okay, I1, I2, I3 and I4. So ഈ വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ രജിസ്റ്റേഴ്സിലോട്ട് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഈ വാല്യൂസ് ആണ് ഈ രജിസ്റ്റേഴ്സിലോട്ട് നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി എങ്ങനെയാണ് ലോഡിങ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് ഹിയർ ഇൻ ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്, ബൈ യൂസിങ് ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് we are using two NOT gate for connecting the load. Okay, രണ്ട് NOT gate ആണ് ഇവിടെ ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സപ്പോസ് കൺസിഡർ if load is equal to 0. Okay, if load is equal to 0, then what will be the value here? ഇവിടെ 1 ആയിരിക്കും അല്ലേ, because 0 നോട്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ we will get a 1. Okay, so here it will be 1 and here it will be again 0 ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ. 0 നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will get 1 here, then 1 ൽ നിന്ന് വീണ്ടും നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will get 0. Okay, so this is the NAND gate 1 and this is NAND gate, AND gate 2. The AND gate 1 ആണ്, the AND gate 2 ആണ്. In that case, if load is equal to 0, then here what one of the input of this AND gate is, here it is 1. Okay, കാരണം എന്താണ്, ഇതാണ് ഇവിടേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Okay, so one of the input of this AND gate 1 is 1. Okay, the next input എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, that is it is a feedback from this D flip flop. That means this is A1. Okay, so next input will be A1. Okay, in D flip flop, if load is equal to 0, okay, then first input in the AND gate output will be എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, that is equal to A1 ആയിരിക്കും അല്ലേ, that is equal to A1. Okay, and in second AND gate, okay, second AND gate, here it is connected here അല്ലേ. So second AND gate one of the input എന്ന് പറയുന്നത് that is 0. Okay, next input എന്ന് പറയുന്നത് it is I1. Okay,
I1. So ഈ AND ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? 0 and I1. Output will be 0. Okay, output will be 0 ആയിരിക്കും. Okay, then 0 or A1. Here operation എന്താണ് നടക്കുന്നത്? 0 or A1. So output will be A1. Okay, A1. Okay, so അതായിരിക്കും OR ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. So whatever the value we are giving the input to a D flip flop, that will be the output. അത് തന്നെയായിരിക്കും അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട്. ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ we will get 1, 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ we will get 0. അല്ലെ, അങ്ങനെയല്ലേ പഠിച്ചത്? 1 ആണ് നമ്മൾ ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിലേ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് അല്ലേ? So whatever the value you are giving as an input, you will get the same value as an output. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ A1 ആണ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് A1. That means whatever the value that is stored in the D flip flop previously, അല്ലെ, പ്രീവിയസ്ലി ഏത് വാല്യൂ ആണോ ഉണ്ടായത് അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. When load is equal to 0. Okay, when load is equal to 0, that means നിങ്ങൾ ലോഡ് ഒന്നും ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ whatever the value that is stored in the D flip flop, അല്ലേ, that means it will retain its previous state. അല്ലേ, അത് അതിന്റെ പ്രീവിയസ് സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ലോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. സെയിം ഓപ്പറേഷൻ തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ നടക്കുക. ഓക്കെ, ഇഫ് ലോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, യു വിൽ ഗെറ്റ് ഹിയർ A2. ഓക്കെ, ഹിയർ യു വിൽ ഗെറ്റ് A2. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ A2 ആയിരിക്കും കിട്ടുക. Here you will get A3. Okay, here you will get A4. Same operation. Okay, when load is equal to 0. Okay, and suppose consider load is equal to 1. Okay, what will happen? We can see. Okay, if load is equal to 1, we can see what will happen. Then load is equal to 1. Load is equal to 1 means here 0 output, here it will be 1. Okay, when load is equal to 1, in order to get an output to 0, here it will be 1. Okay, then we can see what are all the inputs corresponding to this first AND gate. Okay, for the first AND gate, one of the input is 0. 0 കാരണം ഇതാണ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ വൺ ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ട് ഈസ് 0. ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് A1 ആണ്. ദാറ്റ് A1 ഇവിടെ വരും. ഓക്കെ, A1. ഓക്കെ, സോ A1 ആൻഡ് 0. ഓക്കെ, വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഔട്ട്പുട്ട്? ഹിയർ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് 0. ഓക്കെ, ദെൻ ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് AND ഗേറ്റ്, ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് AND ഗേറ്റ്, വൺ ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് I1. ഓക്കെ, ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് I1. And the next input is, it is 1. Okay, so 1 and I1. Okay, 1 and I1. That means you will get the output I1 itself. Okay, I1 itself. Okay, I1. Then 0 or I1. Okay, here it is an OR operation. 0 or I1. Then you will get a I1 here. Okay, I1 ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുക. Okay. Then whatever the value you are giving input to the D flip flop, you will get the output here. That means when load is equal to 1, the first input value will be loaded into the D flip flop. Similarly, when load is equal to 1, here I2 will be loaded here. I2 will be loaded here. Same operation. Okay. Then when load is equal to 1, here I3 will be loaded. Okay, I3 will be loaded here. Okay, then when load is equal to 1, here it will be loaded I4. Okay, so this is how a D flip flop is working. Okay, that means when load is equal to 0. Okay, when load is equal to 0. Okay, when load is equal to 0, എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്? When load is equal to 0, here it is 1, here it is 0. That means, okay, this is 1, you can see 2, this is 3, 4,
5, 6, 7, 8. Okay, so these are the 8 AND gate. Okay, when load is equal to 0, AND gate 2 and 4 and 6. Okay, 2, 4, 6 and 8. Okay, so these AND gate will become ഔട്ട്പുട്ട് ബിക്കം സീറോ ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? വെൻ ലോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ, ആ ലോഡാണ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ആ ലോഡാണ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ ലോഡാണ് ഇവിടെയും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതേ ലോഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇവിടെയും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? സീറോ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ആൻഡ് ഗേറ്റ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും. ഇതിന്റെ ആൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ, ഈ ആൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും, ഈ ആൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട്. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഓൺലി ഏതൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും? ആൻഡ് ഗേറ്റ് 1, 3, 5 ആൻഡ് 7. സോ ദീസ് വിൽ ബി ആക്റ്റീവ് ബിക്കോസ് ഈ 1 ആണ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തത്. Okay, these will be active. Okay, so 1, 3, 5 and 7. When load is equal to 0, AND gate 1, 3, 5 and 7 will be active, and AND gate 2, 4, 6 and 8, that will be disabled. So in that case, whatever the input that is coming to this AND gate 1, 3, 5 and 7, that will be given as the input for the D flip flop. അല്ലേ? കാരണം ഇത് ബാക്കിയൊക്കെ സീറോ അല്ലേ? ദാറ്റ് മീൻസ് ഹിയർ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വരുന്നത്? ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രം ദിസ് ഔട്ട്പുട്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് A1 ആണ് കിട്ടുക. ഹിയർ സിമിലർലി വി വിൽ ഗെറ്റ് A2, ഹിയർ വി വിൽ ഗെറ്റ് A3 and here we will get A4. Okay, so when load is equal to 0, so register will be loaded with the value A1, A2, A3 and A4. That means it will retain its previous state. Okay, in 4-bit register with parallel load using D flip-flop, when load is equal to 0, all the register value will be in a memory state. That means it will retain its previous state. അതിന്റെ previous ഉള്ള വാല്യൂ മാത്രമാണ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. And when load is equal to 1, same operation repeat. Sorry, when load is equal to 1, what will happen? Here load is equal to 1 means this is 0, this is 1. Okay, then what will happen? The register so register, sorry, then AND gate 1, 3, 5 and 7. Okay, so it will be disabled. Okay, the AND gate 1, 3, 5, 7, it will be disabled because when load is equal to 1, ഈ ഒരു കണക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ പോകുന്നത് അല്ലേ? ഇവിടെ എപ്പോഴെന്താണ് വരുന്നത്? ലോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു when ഇവിടെ 1 ഉണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, വെൻ ലോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1, ഈ ഒരു കണക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ആൻഡ് ഗേറ്റ് 1ഉം 3ഉം 5 ആൻഡ് 7 അത് ഡിസേബിൾ ആണ്, കാരണം ഇതൊക്കെ സീറോ അല്ലേ വരുന്നത്. സോ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി സീറോ ഓൺലി. ഓക്കെ, 1, 5, 3 ആൻഡ് ഹിയർ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വരിക? ഇവിടെ ഈ 1 ആയിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യുക. 1, here also 1, here also 1, here also 1. That means when load is equal to 1, 2, 4 and gate 2, 4, 6 and 8, that will be active. അതായിരിക്കും ആക്റ്റീവ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ 1 ആണല്ലോ. അപ്പൊ വാട്ട് എവർ ദ വാല്യൂ യു ആർ പ്രൊവൈഡിങ് ആസ് എൻ ഇൻപുട്ട്, ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ഔട്ട്പുട്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി I1. ഓക്കെ, ഹിയർ it will be I2. Okay, here it will be I2. Okay, here it will be I3. Okay, here it will be I4. Okay, when load is equal to 1, okay, second AND gate 4, second 4, 6 and 8, these AND gate will be active. ആ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്താണോ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട്. ഓക്കെ, സോ വെൻ ഇത് ഓർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഹിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി I1, ഹിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി I2, ഹിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി I3
Here it will be I4. Okay, so this is I4. Okay, so whatever the value that you are providing as an input, so that will be loaded into this flip flop. Okay, അപ്പോൾ ലോഡ് 1 ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണോ വാല്യൂസ് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തത് ദാറ്റ് വിൽ ബി ലോഡഡ് ഇൻ ടു ദ flip flops. Okay, and when load is equal to 0, what will happen? Whatever the value that was stored in this register, that means അതിന്റെ previous ആയിട്ട് എന്തായിരുന്നു അതായിരിക്കും അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. So this is how a D flip flop, sorry, 4-bit register with the parallel load using D flip flop. എങ്ങനെയാണ് D flip flop യൂസ് ചെയ്തിട്ട് 4-bit register with parallel load വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ രണ്ടിന്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വ്യത്യാസം ഇതുള്ളത് ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ കേസിൽ വി ഹാവ് ഓൺലി വൺ ഇൻപുട്ട്, സോ ഫോർ ദാറ്റ് വി ആർ യൂസിങ് ആൻ ഓർ ഗേറ്റ്. ഓക്കെ, ഓർ ഗേറ്റ് ആണ്, ലോഡും നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടും കൂടെ ഓർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വി ആർ യൂസിങ് ആൻ ഓർ ഗേറ്റ്. ഓക്കെ, ലോഡ് വാല്യൂ ഹലോ, ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഓഡിബിൾ ആണോ? നെറ്റിന്റെ ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, ചിലപ്പോൾ കട്ടായി പോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓഡിബിൾ ആണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രജിസ്റ്റർ വിത്ത് പാരലൽ ലോഡ്. ഓക്കെ, 4-bit രജിസ്റ്റർ വിത്ത് പാരലൽ. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വെച്ചാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് രജിസ്റ്റർ വിത്ത് പാരലൽ ലോഡ്. ഓക്കെ, സോ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്. ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. So next we can discuss about counters. Okay, that is the next topic. Counters. What is the counter? How you put the counter? Using counter. Okay. So every counter either counter means you are counter means from the top to bottom. So if suppose you are giving a down counter of a value 10, then the count will start from 10, 9, 8, like that. Okay.
Here, in what we are going to study is, we can say that by using flip-flop and some logic gates, you can okay. So we can discuss about the counters. Okay, counters means these are sequential logic circuit that proceed through a well-defined sequence of state after application of clock pulse. ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മളൊരു ക്ലോക്ക് പൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സീക്വൻസിൽ അല്ലെ ഒരു സീക്വൻസിൽ ഓർഡറിൽ അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ദാറ്റ് മീൻസ് 1 2 3 4 ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓർ 8 9 സോറി 8 7 6 ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസിൽ അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് 1 2 3 4 എന്ന് പറയും ഓക്കെ അത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസിൽ വെൻ വി അപ്ലൈ എ ക്ലോക്ക് പൾസ് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കൗണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കൗണ്ടേഴ്സ് ആർ sequential logic circuit that proceed through a well-defined sequence of state after application of clock pulse. Or we can say that it is a special type of register with the capability of counting with the application of clock pulse. Okay. Just counters are used to count clock pulse. Okay, counters are used to count the clock pulse, and these counters are constructed by using flip-flops and logic gates. Okay, counters are constructed by using flip-flops and logic gates. You can count up, you can count down, or count through any other fixed sequence. Okay. So, ഇതാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് counters എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ counters are used to count the clock pulse. And these counters are constructed by using flip-flops and logic gates. Okay, flip-flops and logic gates ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് it is constructed. Counters construct ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. And also നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൗണ്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പ് കൗണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡൗൺ കൗണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സീക്വൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യാം അപ്പ് കൗണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0 1 2 3 അങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡൗൺ കൗണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 9 8 7 ആ രീതിയിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സീക്വൻസ് ഫിക്സഡ് സീക്വൻസിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൗണ്ട് ചെയ്യും സോ ഇതാണ് ജനറൽ ആയിട്ട് കൗണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് ഇത്രയാണ് കൗണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൗണ്ടേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ കൗണ്ടിങ് പൾസസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദീസ് ആർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ യൂസിങ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് ആൻഡ് ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ കൗണ്ട് അപ്പ് കൗണ്ട് ഡൗൺ ഓർ കൗണ്ട് ത്രൂ അതർ ഫിക്സഡ് സീക്വൻസ് ഓക്കെ ദെൻ അതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ബൈനറി കൗണ്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാം ബൈനറി കൗണ്ടേഴ്സ് ഓക്കെ വി ക്യാൻ സീ വാട്ട് ഈസ് എ ബൈനറി binary counter means simple a counter that follow the binary sequence okay a counter that follow the binary sequence we can say that it is binary counter that means counter that means if you are using a 2-bit counter then it will follow like that 0 0 0 1 1 0 1 1 like this ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ കൗണ്ടർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു this is an up counter എന്ന് പറയുന്നത് up counter binary up counter because it follow the binary sequence okay then if you are using a 3-bit counter then it will be like that 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 okay like this ഈ രീതിയിൽ കൗണ്ടേഴ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് we will call it as binary
counters. Okay, this is a 2-bit counter, then it will be 0 0 0 1 1 0 1 1. If it is a 3-bit counter, it will be like this: 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1. Okay, so like that you will count. Here, if it is an n-bit counter, if it is a 2-bit counter, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം? നിങ്ങൾക്ക് 2 ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് വേണം ഫോർ ഡിസൈൻ എ 2-bit counter, because ഈ 2 വാല്യൂസും നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. Okay, so for design a 2-bit counter, you have to use 2 flip flops. Okay, and if you are going to design a 3-bit counter, in that case you have to use 3 flip flops. Okay, 3 വാല്യൂസും നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് you need to use 3 flip flops. If it is a 2-bit counter, you have to use 2 flip flops. If it is a 3-bit counter, you have to use 3 flip flops. Then suppose if you are going to construct an n-bit counter, then you have to use n flip flops. Okay, so നിങ്ങൾ ഒരു n-bit counter ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം? n flip flops ആണ്. Okay, suppose if you are using 2-bit counter, നിങ്ങൾ 2-bit counter ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് രണ്ടുമാണ് ബിറ്റ് അല്ലേ? കൺസിഡർ a and b. Okay, ഈ 2 ബിറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, 2 bit. Then you can count 0 1 2 and 3. That means you can count 2 raised to 3 minus 2 raised to 2 minus 1 വരെ അല്ലേ? 0 മുതൽ 3 വരെ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് 2-bit counter യൂസ് ചെയ്യാം. Similarly, if here you are using 3-bit counter, okay, so in that case നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വരെ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? 2 raised to 3 minus 1 വരെ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. Because 0 1 2 3 4 5 6 7 വരെ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ? That means if you are using an n-bit counter, then you can count it from 0 to 2 raised to n minus 1. Okay, that means if you are using 2-bit counter, you can count it from 2 raised to 2 minus 1 വരെ കൗണ്ട് ചെയ്തൂടെ? 2 raised to 2 minus 1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 3 അല്ലേ? 0 to 3 where you can count. Here if you are using 3-bit counter, you can count it from 0 to 7. Okay, 0 to 7 where count here. Similarly, if you are using an n-bit counter, then you can count it from 0 to 2 raised to n minus 1. 0 to 2 raised to n minus 1. Okay, then ഈ ഓരോരോ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ഇല്ലേ? 0 0 0 1 1 0 1 1. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയാ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ കൗണ്ടർ. സോ ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി 0 0, then next clock pulse it will be 0 1, then during the next clock pulse it will be 1 0, during the next clock pulse it will be 1 1. ഈ രീതിയിലാണ് കൗണ്ടർ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് പോവുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഈച്ച് കൗണ്ട് വി വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ കൗണ്ടർ. ഓക്കെ, സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ counter. Then modulus of the counter. Modulus of the counter എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സ്റ്റേറ്റിൽ കൂടെ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹിയർ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണിത്. ദിസ് ഈസ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്, ദിസ് ഈസ് തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്, ദിസ് ഈസ് ഫോർത്ത് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്, ഓക്കെ, number of state through which the counter passes, we will call it as the modulus of the counter. That is called the modulus of the counter. എത്ര സ്റ്റേറ്റിൽ കൂടെ അത് നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ മോഡുലസ് ഓഫ് ദ കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. മോഡുലസ് ഓഫ് ദ കൗണ്ടർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് എ ബൈനറി കൗണ്ടർ, വാട്ട് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ കൗണ്ടർ, വാട്ട് ഈസ് എ മോഡുലസ് ഓഫ് ദ കൗണ്ടർ. ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് എടുത്തോളൂ. അതിന് മുന്നേ നിങ്ങളുടെ ഒരു അറ്റൻഡൻസ് എനിക്ക് വേണം. അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നെയിം സ്പേസ് റോൾ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്തോളൂ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ. അഭിരാം, വിഘ്നേഷ്, അചൽ പ്രേം, അഭിനന്ദ്, ഗോകുൽ, അശ്വന്ത്, അനുരാഗ്, അശ്വന്ത് അനിൽകുമാർ, ദേവിക, ടൈഫൽ, അഖില, ദീപിക, വർഷനാഥ്, അഭിനവ്, നബിൽ, അഞ്ജിത്, അശ്വിൻ, ഷാന ഷെറിൻ,
ശ്രീരജ്, അഞ്ജിത, മാളവിക, ആകർഷ്, ഷിബിലിയ, അക്ഷര, അശ്വതി, ഷോണിൻ സെൽവരാജ്, ആഷ്വിൻ, ഇഷ, ഷനിൽ, സാരംഗ്, മിസ്ബ, നഹ, നേഹ, അരുണിമ, അതുൽ, നൈനിക, കിരൺ, അശ്വിൻ, സൗരവ്, ഫാത്തിമ സുഹറ, ഫാത്തിമ പി കെ, ഫഹദ്, നന്ദന, ഗാഥ, അശ്വൽ, അബിനാണോ? ആൽബിനാണോ? മുഹമ്മദ്, സദഫ്, നിവേദിത, സഹല, ബിശ്രുത്, സിദ്ധ, സുനിൽ, നിഹാരിക, പുണ്യ, മുസീന, ആഗ്ന, സിദ്ധാർത്ഥ് പ്രേം, മുഹമ്മദ് മുസ്ലിം, രജത്ത്. ഇത്രയും ആളുകളാണ് അതല്ലേ? ഗോപിക. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഞാൻ കൗണ്ടേഴ്സ് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം പറഞ്ഞു. ഓക്കെ.